আমরা ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন ফিমেল সেক্স হরমোন নিয়ে কালকে একটু নাড়াচাড়া করেছি and I could make you understand, at least I believe, the importance of woman power. Importance of woman power, and the whole woman power lies with controlled and governed by estrogen. A woman is a woman because of estrogen. So nature has provided this. Estrogen যে শুধু হিউম্যানে থাকে তা তো না, estrogen all animals এ থাকে। তো behavioral pattern এ I am giving you an example. A tiger and a tigress, both are very ferocious, দুটোই খুব হিংস্র, but still if one can, those who analyze the characteristics, there are certain differences in the characteristic pattern of a tiger and a tigress. এই যে characteristic difference টা is none other than estrogen. Why mother is a mother? Mother has got no alternative on this earth. যে কোনো প্রাণী, যে কোনো অ্যানিমাল কিংডমে, ইনক্লুডিং হিউম্যান, all kingdom, animal kingdom, mother has got no alternative, and that is due to estrogen. That is the importance. So any medical student must understand the meaning of estrogen. Anyhow, আমি আরেকটা গল্প বলি। আমার বাবারা they were 14 children of my grandfather. 14 ভাই বোন ছিলেন, 14। কেন? The simple answer is, without going to any biological thing, the simple answer is there was no question of any contraceptive procedure. No question, কিচ্ছু ছিল না। No methodology did exist. মানে পুরো ব্যাপারটাই যেমন অ্যানিমেলে হয়, অ্যানিমেলে যে at a time, if you look at, বছরে একটা করে ইস্ট্রাস সাইকেল একবার হয়। একটা সাপোজ আমি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল, ডগ, একটা কুকুরে 4টে বাচ্চা হয়, 4টে কি 5টা, অ্যান্ড আলটিমেটলি এখন মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন থেকে কুকুরের ক্যাস্ট্রেশন করে তাদের বার্থ কন্ট্রোল করানো হয়, জাস্ট টু প্রিভেন্ট দ্য nuisance being created in the street dog there. But they don't know, they have no procedure by which they can have their birth control. So in fact, not less 1940, 55, 50 পর্যন্ত there was no such procedure by which human being also could control the birth. So after that আস্তে 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 একটা করে ভাবনা চিন্তা শুরু হলো that how we can control, because after all we are human being. একটা মানুষ তার যদি তার নেক্সট জেনারেশন যখন হবে, the upbringing of the children is very important. I am giving my case, my example, my father's example. Out of 14, immediately after birth 2 died, because তখন সিস্টেমটাই ওরকম ছিল। একজনে যদি 14টা ছেলে মেয়ে হয়, ধৃতরাষ্ট্রের 100টা হয়েছিল, 100, you all know, তাই তো মহাভারত থেকে আমরা শিখেছি। তো যদি অনেকগুলো অফস্প্রিং হয়, very difficult to control, and at the same time, at one point of time we need human resources, at the other point of time we'll have to control. চায়নাতে একটা সময় ছিল, I tell you the story before I enter inside.
একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো আমাদের জানতে হবে। চায়নাতে দেয়ার ওয়াজ নো, মানে যখন মাও সেতুং, ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ মাও সেতুং, in Mao Zedong era, he always used to encourage people to go for more and more children, because at that point of time he had this idea that a country if gets more and more population, a country gets enriched. কিন্তু তা তো হয় না, because কেন হয় না? The answer is our resources are limited. Our resources are limited. আমাদের যে পপুলেশন তাদেরকে আমাদের খেতে দিতে হবে, তাদেরকে বাসস্থান দিতে হবে, everything we shall have to government or the state will have to provide. Now the time has come that India is also coming to that phase almost. Last Adam Sumari has told that about 1 crore 40 lakh people, 140 crore people, 140 crore people, no joke. So at the end we need control, contraception, and that is the most important perspective, and we need contraception, hormonal contraceptives. Now the areas where we can control the inception in the birth process at any stage, from ovulation to ovum implantation, ovulation corpus luteum formation সেখানেও করতে পারি, ক্লিভেজেও করতে পারি, মরিউলাতেও করতে পারি, ব্লাস্টোসিস্টে করতে পারি, ব্লাস্টোসিস ইমপ্ল্যান্টিং এ করতে পারি, and definitely we can remodule endometrium. তোমরা তো অ্যানাটমি পড়েছো, এগুলো আর আমাকে এখন নিশ্চয়ই বলতে হবে না, বলবে না endometrium কি স্যার, খায় না মাথা দেয়। So I believe you all know these things from your knowledge of anatomy. So interception area, coming to the hormonal contraceptives, combination of oral contraceptive pills, this is the most popular even today. টিভিতে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে, আনওয়ান্টেড 21, দেখো তোমরা টিভি কেউ? আনওয়ান্টেড 21 ইদানিং খুব দেখছি টিভিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে। So that means we are coming to that. Oral is the most popular route. Transdermal, it is not that much popular. This is popular for some other reason. I will tell you. There are some other procedures, intravaginal ring, injectable. I will tell you about that. Progestin only, not 100% effective. 100% বলে কোনো কথা কখনোই হয় না। A biological system just keep it in your mind in every way. In biological system, no such word exists which is called 100%. No. The answer is, you can ask me why? Very simple answer. There is a simple term existing, biological variation. ওই যে বলেছিলাম না যে মরফিন ও সিএনএস স্টিমুলেট করে, যে সিএনএস ডিপ্রেসেন্ট অনেক সময় মরফিনের মতো, তোমাদের পড়ানো হয়েছে সিএনএস, হয়ে গেছে? You know by this time what morphine is absolutely CNS depressant, but morphine is also at some point of time cause CNS stimulation. So anyhow, Centroman, এটা নিয়ে পরে আমরা আসছি। Hormonal contraception in male, still it is going on, still এখনো আমরা পুরোপুরি আমরা সায়েন্স রপ্ত করতে পারিনি এটা। The trial is on and on and on. Most popular, of course, combination oral contraceptive. Theoretical efficacy 99.9. Basically, naturally it contains estrogen and progestin. Different phase এইগুলা আমরা ইউজ করতে পারি। কিভাবে পারি? In a monophasic way, মানে একটা সিঙ্গেল ফেজ চলে, এটাই সবচেয়ে পপুলারলি চলে। But sometimes it is so happen
যে monophasic-টা may not be tolerated due to estrogen and progesterone both has got its own hazard when we are giving exogenously. So that's why biphasic and triphasic and একটা cycle 28 days আমরা ইস্টার সাইকেল যেটা বলি তা 21 days যদি আমরা এটা কন্টিনিউ করি we can have continuous prevention from pregnancy. Okay. Estrogen content ranges from 30 to 35 microgram. Low dose or modern pills, it may be less than 30-35 microgram. Progesterone always variable. আমরা আসছি পরে ডোজে। Coming to the biphasic pill, what I use হয় না, that ethinyl estradiol 35, norethindrone 0.5, 10 দিন। Day 1 মানে from the 5th day of the cycle. Usually the cycle continues from the 5th day of the menstruation up to 21 means up to 28 days and withdrawal, then again the cycle starts. Ethinyl estradiol, non-ethicillin 11 to 21 days. This is biphasic, not the triphasic. Ethinyl estradiol 30 microgram, norgesterone 0.05 milligram from day 1 to 6, day 6. Ethinyl estradiol আস্তে আস্তে আমরা একটু এসকালেট করি 40 microgram, norethicillin 0.075 milligram from day 1, D7 to day 11. Next is ethinyl estradiol 30 microgram আর এখানে প্রোজেস্টেরনটা আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি 0.125 milligram from 12 to 21. আর একটা 4-phasic পিলও পাওয়া যায়, this which is called Natassia, estradiol valiate and Dynogest. So these are the different phasics, but monophasic is basically very important. Now next is transdermal patch. এটা খুব পপুলার নয়, কেন নয়? No, the answer is very simple. We are giving in transdermally. Transdermal কোনো প্যাচ যখন দেওয়া হয় এর absorption will be variable. So when absorption is variable, the chances, the risk of development of pregnancy will be more. এটার পারপাস অন্য আছে, সেটা আমি আসছি, I am coming to that. So কোথায় কোথায় মোটামুটি লাগানো যেতে পারে? অ্যাবডোমেন, আপার আউটার আর্ম, আপার টর্সো পিঠে আর বাটাকে, এগুলো হচ্ছে কমন এরিয়া, একটা স্ট্রিপ লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে এই ডোজে 20 microgram and 150 microgram. Okay, clear? Intravaginal ring, ethinyl estradiol, etonogestrel, এই রিংটা ইন্ট্রাভ্যাজাইনালি দিলে এর থেকে অ্যাবজর্পশন হয় খুব স্লোলি and it may prevent pregnancy. These are all alternate methods, but the most, again I repeat, the most common and most popular is oral, none other than oral. Injectable পাওয়া যায় estradiol DMPA 25 milligram once in 2 months. Coming to the mechanism of action, সরাসরি hypothalamus pituitary চলে গেলাম আমরা, suppression of hormone responsible for ovulation. আমরা কি করতে পারি? This combination progesterone estrogen birth control pill, only pill and progesterone only pills. Progesterone only pills কেন কথাটা বলছি? Because when estrogen is more difficult, and that is why women are very difficult to handle. বলে না glass handle with care. So estrogen as such is very difficult. Difficult why? It has got number of hazards. So sometimes we can think of, they
prevent the pituitary gland release from hormone that stimulates ovulation. We all know. আরেকটা রোল কোথায় হতে পারে? It thickens the cervical mucus to block sperm. স্পার্মটাকে আমরা ব্লক করে দিতে পারি. This is the basic simple mechanism of combination, either alone progesterone or preparation. Adverse effect থাকবেই. Most common adverse effects ছবিগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে কি কি হতে পারে. The most common nausea, vomiting, very common. আর কি হতে পারে? এটা কি? Migraine. Migraine is very common with estrogen. এটা কি? Weight gain. Weight gain is very common. এটা কি? CA breasted chance থাকতে পারে, and breast engorgement হতে পারে. acne বলার দরকার নেই, এগুলো সবই হচ্ছে স্কিন রাশ and acne. Okay, serious side effects. Venous thromboembolism is very hazardous thing. Venous thromboembolism. CA breast, it can sometimes cause cerebrovascular accident also. এটা কি? Hypertension is very common. Heart, gallstone, the cystic duct are connect common bile duct. Egulo, they can be affected. So these are the serious adverse side effects. Oh, that is the reason prolonged continuous oral pill for prolonged period is not indicated. Is never indicated. It is hazard and hazard. Non-contraceptive health benefits, EPIL, risk of functional ovarian cyst, fibrocystic breast disease and bleeding uterine fibroids, ovarian endometrial carcinoma, colorectal cancer. So these are all hazards. Regular menstruation, reduced blood loss, decreased frequency of dysmenorrhea, decreased PID টা কি? Pelvic inflammatory disease, and ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy তোমরা গাইনিতে পড়বে, যখন গাইনি পড়বে এগুলো তোমরা জানবে হবে. Progesterone only, it is indicated where estrogen is contraindicated, where we cannot use estrogen. যেখানে hypertension আছে, যেখানে liver disease আছে, যেখানে weight gain আছে, যেখানে excessive nausea vomiting হচ্ছে, এখানে possibility of precipitation of CA আছে, এই ধরনের জায়গাগুলোতে আমরা কখনোই we shall not use estrogen. The possibility of thromboembolism আছে, সেখানে আমরা ইউজ করব না. ওরাল desogestrel 75 microgram, norethindrone 350 microgram, norgestrel 75 taken daily without interruption. এগুলো কিন্তু continuous. These are continuous therapy. There are some subdermal implants. Implant তো করা যায়, অনেক প্রসিডিওর আছে এগুলো. These are the alternate routes of administration. 216 milligram of norgestrel contraception may last for 5 years. আজকাল খুব একটা এগুলো ইউজ হয় না because lot of hazards come. But you must know all these things, the alternates. Intramuscular injection of crystalline suspension of medroxyprogesterone acetate 104 milligram or 150 milligram providing contraception for 3 months. These are all alternate methods. IUD, progestate intrauterine device for insertion on yearly basis. IUD, Mirena release levogesтерone for up to 5 years. So these are the different preparation of only progesterone, only contraceptive. Just these are the picture from which you can see. This is another very important aspect, postcoital pill, accidental coitus, which can lead, then prevention, how we can prevent.
Mifepristone 600 milligram single dose within 72 hours of the coitus, or ulipristal 30 milligram single dose within 120 hours. তার মধ্যে এর এফিকেসিটা অনেক বেশি। মিফেপ্রিস্টোন এই এলা 1 এটার নামে পাওয়া যায়, মার্কেটে অ্যাভেলেবল। পোস্টপার্টাল পিল, পরীক্ষায় ভেরি কমন কোয়েশ্চেন সিন ভাইভা, ভেরি কমন কোয়েশ্চেন, এটা কিন্তু পরীক্ষাতে খুব জিজ্ঞেস করবেই। সেন্ট্রোমান is ormeloxifene. It is non-steroidal specific estrogen receptor modulator. Non-steroidal specific estrogen receptor modulator. 30 milligram one tablet dose twice a week for first 3 months. Then for once a week. First tablet to be taken on first day of menstrual cycle. Effect readily reversible within 6 months. Where is contraindicated? Jaundice, hepatic dysfunction, PCOD, cervical hyperplasia, tuberculosis, renal disease. So when there are several diseases, it is Centroman is not indicated, but it is used. A Saheli, it was actually marketed by government of India at a point of time. Amra যখন exactly. Main contraception, testosterone has been tried, testosterone undecanoate, DMPA, glossipol, orally effective non-steroidal drug obtained from cottonseed, suggested dose 20 milligram per day for initial 2 to 3 months. The problem of male contraception is, you know what? এই যে অলিগোস্পার্মিয়া হয় বা অ্যাজোস্পার্মিয়া হয়, how much it is reversible, that is a point of consideration. We know that in case of female, when we withdraw the pills, there is definitely possibility of becoming pregnancy. But in case of male, a agiospermia বা oligospermia বহু ক্ষেত্রে it may become irreversible. That is a very danger. Decrease sperm count and reduce sperm motility drastically within 3 months. Side effects আছে অনেক, hypokalemia, muscle weakness, transient paralysis হতে পারে, diarrhea, breathless may occur. So these are the hazards. Now we are coming to a very important topic. Anybody aspirant to become gynecologist in future, তাকে জানতেই হবে যে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, HRT, কাদের জন্য এগুলো? পিসিওডি তো ঠিক আছে, পিসিওডি তো অনেক রকম ট্রিটমেন্টের প্রসিডিওর আছে। The most common is menopausal syndrome. I was telling you about that in a woman there is a childbearing age. It starts with menarche, ends with menopause. Starts with menarche, so that the whole period we call the childbearing age, and that is perhaps in a woman's life that is the excellent period. তাও অনেক প্রবলেম আছে, অনেক হ্যাজার্ড হয়, প্রিমেনস্ট্রুয়াল টেনশন হয়, নর্মাল মাইগ্রেন হয়, ডিসফাংশনাল ইউট্রাইন ব্লিডিং হয়, মেনোরেজিয়া হয়, মেনোমেট্রোরেজিয়া হয়. So these are the hazards of a woman they experience in their gestational period. But what actually happened? The curve of secretion of estrogen at a point of time comes at the level of plateau. And when they attain the age 40, 42, 44, 45, এটা কোনো fixed age
নেই, no fixed age is existing. I have also heard that a woman 60 years old or still, even at the age of 60 years, they are also in the cycle. এমনও হয়। But there are certain women who get early menopause at the age of 40 years, even less than 40 years. Why it happens? All answers are not known. What are the major answer I can give you? The reason I can tell you. Number one reason is definitely a genetic factor. একটা মেয়ের মা যদি early menopause হয়, there is every possibility that daughter will be inherited with the early menopause. এগুলো genetic factor, gene. আরেকটা কি, there are certain disease conditions which can alter the cyclic procedures. Anyhow, at any point of time, a woman shall have to experience menopause. Now, what I was going to tell you, এই যে পিরিয়ডটা, the girls you were here, you have already experienced the turmoil during your menarche. কি হয়? Storm. It's a storm. It also happens in case of male also, puberty in a different form. Most vulnerable age. In male is one form, in female it is in another form. But there is a mental depression, feeling of insecurity, this all happen. But when a woman attains a menopausal age, two things always experience. এটা কি হয়? এটা maybe more, maybe less. It varies from person to person. A same thing happens when a woman experiences that she is not having her period regularly. A time comes when she starts feeling of sense of insecurity. What insecurity? My womanhood is going to be lost. Why I am telling you all these things? The reason is, you learn it first, you develop yourself that how you will handle your patients in future. That is the most important thing. If you don't learn, you cannot handle the patient. Very difficult to handle. শুধু ওষুধ কতগুলো দিয়ে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি না। For that certain other things আমি আসছি সেগুলোতে without wasting time, because আমাদের টাইম খুব লিমিটেড। So, relief symptoms of menopause, hormone replacement therapy into the wide range of hormone product, estrogen, progesterone, androgen, timolol. Various methods and routes of administration. Okay? Menopause. Vasomotor, urogenital, mood, cognitive. এগুলো হচ্ছে most common. I was telling you, hypertension হতে পারে, urogenital, lot of problems appear during menopause. Urogenital, it because কি হতে পারে, আমাদের vaginal secretion কমে যায়, spasm develops, pH alters, so very commonly urinary tract infection occurs. These are fungal infection occurs. These are very common features in a menopausal woman at the early stage. This is very, very common. Definitely cognitive and mood, that is also very important. Osteoporosis, heart disease. I was telling you that estrogen protects heart. এর থেকে ইহার চেয়ে সত্য আর কিছু নাই। The most protective hormone of human is estrogen of heart. I am telling about heart. Most protective hormone. So heart disease, skin, muscle tone and others. So treatment option. What can be the treatment? Very judicious treatment of menopausal syndrome is required. Key judicial, first you will ask your patient
to modify lifestyle. আমাদের আজকে today 2023, in every aspect of treatment module, most important indicator is the modification of lifestyle. মানে তুমি যা করছো তুমি তার থেকে বেরিয়ে এসো। তুমি যদি বেশি খাও কম খাবে, খুব কম খাও আর একটু বাড়াও, যদি বেশি ঘুমাও ঘুমটা একটু কমাও, যদি একদম ঘুমাও না তাহলে ঘুমটা একটু বাড়াও। তুমি বসে থাকো সারাদিন টিভির রিমোট টিপছো, একটু গিয়ে সুইচটা অন অফ করো, একটু হাঁটাটা বাড়াও। বড্ড বেশি দৌড়াদৌড়ি করছো, একটু কন্ট্রোল করো। সো what I want to say is that the very interesting part of treatment module, everybody will have to learn as a doctor that lifestyle modification. এইগুলো হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। আমি কি খাবো কি খাবো না, কি করব না, কিভাবে চলবো এই যে পার্টিকুলারলি ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রেগুলার এক্সারসাইজ, রিডিউস স্ট্রেস, because I have told you that in a menopausal woman stress is a severe factor. আমি জানি না তোমরা কারা বাড়িতে এক্সপিরিয়েন্স করে থাকবে, ডেফিনেটলি কেউ দেখেছো কেউ দেখোনি। Suddenly you can experience an aged woman, maybe mother, মা, মাসি, পিসি, কাউকে না কাউকে দেখেছো। Suddenly you will experience কি হলো, এত কেন ইরিটেবল হয়ে যাচ্ছে, এত কেন চেঁচামেচি করছে। This is all due to the menopausal syndrome, the signs of menopausal syndrome. And most important part of the treatment is that counseling. When a person becomes irritable, don't counter-irritate him or her. That is the basic concept. What you will do? Counsel. Relax. Everything will come down. So, and diet নিয়ে ডায়েটিশিয়ানরা বলে, আমাদেরও সকলকে জানতে হয়, diet in every aspect of life, diet. Now কতগুলো আছে ন্যাচারাল হার্বাল রেমেডিস, and definitely obviously important is হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। আমাদের একটু ফাস্ট এগোতে হবে এবারে, ঠিক আছে। ইন্টারন্যাশনাল মেনোপজাল সোসাইটি একটা আছে, there is one society in the USA, International Menopausal Society. In hormone replacement should be part of overall strategy maintaining the health of peri and post menopausal women. কোন এজ পর্যন্ত আমরা এইচআরটি দেব, কাকে দেব, এই অ্যাসেসমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। should be individualized, tailored according to symptoms. Data of WHO trial support safe use of at least 5 years healthy women initiating treatment before the age of 60. Mind it, after 60, no. কেন? They are more vulnerable to hormones. So, যা করার between the range of, naturally you can ask me what you will do after 60. I have told you this perimenopause age is the most vulnerable, which usually pivots between 45 to 55 of a woman. এই পিরিয়ডটা তোমাকে হ্যান্ডেল করতে হবে। Most vulnerable age so far the menopausal syndrome is concerned. Okay, কি দেব আমরা দিতে পারি ইস্ট্রোজেন, conjugated estrogen 0.625 milligram standard dose, micronized 17 beta estrogen, এগুলো আমরা দিতে পারি 2 estradiol milligramme, estradiol valerate 2, and transdermally, এইখানে transdermal use is more because even 50% of it is being absorbed. That will also give some relief to a woman. Okay. Progesterone, medroxyprogesterone 2.5 to 5 milligram per day. Micronized progesterone, this is very important, 100 to 300 milligram. Or dihydrotestosterone 5 to 10 milligram.
how it is given? একটা হতে পারে কন্টিনিউয়াস ইস্ট্রোজেন, তাতে কি হবে, এটা কাদের দেওয়া হয়, hysterectomized womenদের, কারণ they need, you know that one thing is very sure, আমরা যখন দেখছি যে we are attaining menopausal age, not that there is total cessation of secretion of estrogen. There are estrogen cut down, lowered. So in one way we can control that. But in case of hysterectomized woman, there is no question or no chance of any estrogen. So for those, অনেক সময় হয় যেটা করতে হয়, অনেক সময় say at the age of 35, 38, middle aged woman, you will have to force to do hysterectomy. When forced to do hysterectomy, in those cases, continuous estrogen therapy for a good period of time until she becomes symptom free, but with a pinch of salt, that continuous monitoring is required. সব সময় একটা monitoring রাখতে হয়, every time. Sequential estrogen 14 days, then progesterone 14 days. Sequential without tablet break. Regular bleeding at the end of the cycle. Regular bleeding তখন কিন্তু হয়, এটা কিন্তু after the withdrawal effect. Okay, আর একটা কি হয়, continuous combined therapy, estrogen progesterone, estrogen up to 14 days and then progesterone prolonged, continuous therapy without tablet break. এখানে এই ধরনের কেসে আমরা কোনো ব্লিডিং, ন্যাচারালি we are not withdrawing the hormone, so no question of any bleeding. Clear? বোঝা গেল? কি বুঝলাম, কি বুঝিলাম, কিছুই বুঝলাম না, পরীক্ষা জিজ্ঞেস করলে যাই না তো স্যার, আমি শুনিনি। Now this is the most important part of HRT, very very important. এই যে pre-treatment assessment, you will have to take detailed history, আপনার ব্লাড প্রেশার ঠিক আছে কিনা, আপনার কোনোদিন জন্ডিস হয়েছিল কিনা, আপনার কোনোদিন কোনো থ্রম্বোএম্বোলিক ফেনোমেনন হয়েছিল কিনা, আপনার কোনোদিন হার্টের বড় প্রবলেম হয়েছিল কিনা। সো অল দ্য থিংস হিস্ট্রি টেকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাসেসমেন্ট অফ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস আমি বলেছি, ডিসকাশন অফ রিস্ক বেনিফিট, physical examination, BP, breast, pelvis, etc., etc. Baseline investigation. DEXA হচ্ছে কি? এটা DEXA is a method by which we can bone matrix অর্থাৎ whether there is a chance of osteoporosis or not. That is also very important. এটাও আমাদের জানতে হয়। Vitamin D, mammography were indicated. Contraindication কোথায়? Absolute undiagnosed vaginal bleeding কখনো দেব না। Well differentiated early endometrial carcinoma, never. Active recent VT and MI, I mean venous thromboembolism and myocardial infarction, active liver disease, clotting, bleeding disorder. আর কি আরেকটা থাকে, সেটা হচ্ছে রিলেটিভ মাইগ্রেন হেডেক যদি থাকে, এইটা হিস্ট্রি অফ ব্রেস্ট অ্যান্ড ওভারিয়ান ক্যান্সার, ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাসেস দ্য স্ট্যাটাস, ওভারিয়ান অর ব্রেস্ট ক্যান্সার কোন স্টেজে আছে এখন, whether she is now all right. If she is all right, judicially you can think of history of uterine fibroid কি, fibroid জিনিসটা কি, actually maybe single, maybe multiple tumors that develop on the wall of the uterus, which is also very common in women, কিন্তু একটা পিরিয়ডের পর আর ওটাকে রাখা যায় না, তখন হিস্টেরেক্টমি দিতে হয়। You learn all these things in obstetrics gynae. Not my domain, I cannot. আমার হচ্ছে ওই, আমি সবাইকে একটা মজা করে কথা বলতাম যে আমার দৌড় হচ্ছে আলফা আর বিটা, I start from alpha, I end with beta. So that is not my domain. Okay.
Now atypical ductus hyperplasia, active gallbladder disease থাকলে কখনোই আমরা দেব না যদি কোনো gallbladder disease history থাকে। International Menopausal Society recommendation, vasomotor symptoms that SSRI, urogynecological problems respond well to topical estrogen. Sometimes topical estrogen can be used. Low dose, low potency. Postmenopausal osteoporosis, lifestyle strategies, MHT is most appropriate for fracture prevention in early menopause. কারণ তখন osteoporosis develop করে গেলে খুব important. Calcium, vitamin D, biphosphonates and SCRNs. Skin cartilage and connective tissue এগুলো আমরা alternatively the recommendation. What I am telling is all about the recommendation. Cardiovascular disease. Hormone replacement therapy improves cardiovascular risk profile. I have told you, if you remember, women are safe so long they are having estrogens. मेरा दिल protected है. But how long? When it is withdrawn, there is a possibility of precipitation of any kind of cardiac disease at any moment. So, that is also very, very important. একজন তো ঘুমিয়েই গেল, যা প্যাটার্ন sedation কাকে বলে? Window of opportunity concept, cardioprotective if started around the time of menopause and continued long term. Venous thromboembolism, oral estrogen is contraindicated, personal history of thromboembolism. Transdermal estrogen first choice. It is another recommendation. Cognitive function is very, very important. Cognitive function, very important. This should not be used enhanced cognitive function, never. Cognitive function মানে mental alertness বাড়াবার জন্য কখনো আমরা এই হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দেব না। No, we need, if we are to, we'll have to consult psychiatrist. Alzheimer's disease and dementia reduce occurrence if MHT is initiated within 10 years of last menstrual period. Okay? Side effects of HRT আমরা এতদিনে জেনে গেছি। ইস্ট্রোজেন দিলে ব্রেস্ট টেন্ডারনেস, লেগ ক্র্যাম্প, ব্লোটিং, কোথায় চলে গেল? লেগ ক্র্যাম্প, ব্লোটিং, নশিয়া, হেডেকস। প্রোজেস্টেরনে PMS like symptoms, breast tenderness, backache, depression, breakthrough bleeding. These are common with the progesterones. So, risk benefit. কি করব আমরা? Risk, endometrial CA, cardiovascular risk, breast cancer. আর benefit আমরা এতদিনে জেনে গেছি metabolic effects, bone mineral density আমরা পাবো and from the relief from the menopausal symptoms. So, আমি এই কথাটা কেন বললাম? A judicious gynecologist shall have to assess the patient যখন কোনো পেশেন্ট আসবে with menopausal symptom. ডাক্তারবাবু আমি আর পারছি না, কান দিয়ে হট ফ্লাশ, সব সময় মনে হচ্ছে গরম, কান দিয়ে গরম হাওয়া বেরোচ্ছে, সারা ব্লাড প্রেশার অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে, ইরিটেবিলিটি, আরও অন্যান্য সমস্ত মেন্টাল সিমটম। You will have to assess this. That's why we call always speak this and benefit. You will have to assess যে পেশেন্ট যদি ভালনারেবল না হয়, পেশেন্টের এজ যদি 60 নিচে থাকে, if not susceptible to adverse effect of estrogen progesterone, judicially definitely we shall stop. এটা কি হয়? এটা হচ্ছে reversible. I tell you what we can say, that this menopausal syndrome is not permanent. একটা ফেজিক, ওই যে বললাম না একটা পিরিয়ড অবধি হয়। when a একটা woman, একটা girl when attaining the age of menarche,
it doesn't continue for long. When her mother reassures her, after a period of 6 months to 1 year, gradually she accepts that this is my life, this is normal, this is a physiology. Same way, in case of 90% of women also accept it. যে আমার এই যেটা হয়েছে, it is normal, it is also physiology. So এই অ্যাসিওরেন্সটার জন্যই হচ্ছে এই নলেজটা দরকার। কার থাকবে? গাইনোকোলজিস্টের থাকবে, আর আমাদের মতো হতভাগাদের একটু থাকবে। সো আর নতুন করে এগুলো বলার মতো কিছু নেই, সবই বলে দিলাম, নতুন কোনো কথা নেই। স্ট্রোকে কিন্তু রিস্কটা বেড়ে যায়, মাথায় রাখতে হবে, স্ট্রোকের রিস্ক বেড়ে যায়। No increased risk in less than 5 years in young postmenopausal. So, what I have told you that comparatively first 5 years are very safe for hormone replacement therapy. But never cross 60 years. Don't cross. Breast cancer risk should be evaluated before the treatment is prescribed. Risk increase with increased duration, addition of synthetic progesterone estrogen preparation. Risk decrease when treatment stops. বন্ধ তো আমি করতেই পারি। I have told you that HRT is not the only solution of menopausal treatment of menopausal syndrome. There are other options always. I have shown you. So always we shall have to endometrial cancer, colorectal cancer. এগুলো these two are also equally very important. আরেকটা ড্রাগ আছে টিমোলন, selective tissue estrogen activity regulator. Steroid with estrogenic, progestinic and androgenic action. একটার মধ্যে আছে টিমোলন। So টিমোলন can also be tried, but there is increased risk of stroke. So এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। We shall have to keep it in our mind. So with all this, I have tried to make you understand what is a female hormone, what are the female sex hormones, what are the, এটা কিন্তু থিওরিতে কোশ্চেন আসে, আমি বলে দিচ্ছি। If you don't want to learn, doesn't matter, but at the same time remember you will have to pass the exam. আর এইটা কিন্তু ইস্ট্রোজেন আসতে পারে থিওরিতে, অনেক সময় থিওরিতে একটা শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভস, একটা শর্ট নোট আসতে পারে ইন এনি ফর্ম। সো ইন এনি ফর্ম ইভেন এটাও আসতে পারে যে আমরা HRT একটা শর্ট নোট চলে এলো। এবার 5 নম্বরে আসলে 3 পাতা লিখে দিলাম, 5 পাতা লিখে দিলাম, দরকার হবে না, শুধু স্যালাইন ফিচার্স গুলো লিখবে। সো অ্যান্ড ভাইভা ইউ ক্যানট এসকেপ হোয়েন দ্য কোয়েশ্চেন অফ এন্ডোক্রিন কামস। যেমন ডায়াবেটিস আসবে, যেমন থাইরয়েড আসবে, তেমন ফিমেল হরমোন, মেল হরমোনের অতটা ইম্পর্টেন্স এই জন্য নেই, মেল হরমোন এখনো আন্ডার ট্রায়াল ইন অল ফর্মস, অ্যান্ড হ্যাজার্ড অনেক বেশি মেল হরমোনের, রিস্ক ইজ দেয়ার এভরিওয়্যার। সো উইথ দিস ফিউ ওয়ার্ডস আই থিঙ্ক clinical manifestation of the adenovirus infect and replicate in the epithelial cells of the respiratory tract, gastrointestinal tract and bladder and liver. 1/3 of the serotype can cause human disease. Type 1 to 7 are the most common type in the worldwide. The respiratory manifestations are the most common manifestations. Upper respiratory tract infections, that is in children, serotype 1 to 5. These are the common MCQ questions. Adolescent serotype 3, 4, 7. Pneumonia causing serotypes 3, 7 and 21. And there are some strain causing acute respiratory distress syndrome, ARDS. We have discussed ARDS last class. ARDS is a deadliest manifestations of causing any virus or bacteria whose patients having a very low oxygen saturation and low PA2 value. It is a type 4, 7 and occasionally type 3. Ocular infections,
Pharyngoconjunctival fever. This is called swimming pool conjunctivitis. The patients are getting infections, generally children, from swimming pool. Serotypes 3 and serotype 7. Epidemic keratoconjunctivitis, shipyard eye occurs mainly in adults and in highly contagious occurs by the type 8, 19 and 37. So, clinical manifestations continue like infantile gastroenteritis, acute hemorrhagic cystitis, immunocompromised patients, highly risk of developing serious pneumonia, transplant recipients may develop pneumonia, hepatitis, nephritis, colitis, encephalitis and hemorrhagic cystitis. So, there is a spectrum of all the system of infections causing lung infections, liver, kidney, our colons, brain and also the bladder. Now, laboratory diagnosis, the specimens are the same like viral pneumonia we are saying, throat swab, conjunctival swab, stool and urine. Virus isolation, primary human embryonic kidney cell line and A54 line cell line. Viral growth can be detected by the characteristic cytopathic effect. It is a rounding and grape-like clustering in the swollen cell in cell line culture media. Antigen detection by the direct immunofluorescence test. Serotyping, direct fluorescence antibody test, fluorescence stacked anti-exons antibody, fastidious enteric serotypes, type 40, 41 from stool and detected by electron microscopy or antigen detection by ELISA. Molecular method PCR, targeting group specific conserved hexons or fiber genes. Multiplex PCR, real time PCR, monitor viral load and now the treatment. In any kind of viral disease, the treatment part is mostly symptomatic. The anti-flu or is what we have prescribed in particularly 2 to 3 cases. One is a H1N1 and another is a H3N2. And specifically those are immunocompromised or elderly patients. Otherwise, maximum viral infections have a symptomatic treatment. In severe cases of pneumonia, cidofovir is recommended and preventive measures are effective hand washing, sodium hypochlorite or disinfectant, on environment surfaces. Chlorination of the swimming pools and wastewater, strict asepsis during eye examination. Now, adenovirus used for gene therapy. The replications are defective for adenoviruses can also be used for live virus vectors for the delivery of vaccine antigens and for the gene therapy. Examples, trials of adenovirus vector in M. tuberculosis using 85A antigen, HIV and COVID-19 vaccines. And second part is a rhinovirus. Rhinovirus is a very common in day-to-day practice. What we have called the common cold, that is actually rhinovirus. And the symptoms are very similar. All the symptoms: sneezing, sore throat, restlessness. Some people can cause complaint of dizziness, coughing, headache, fever, and also the body pain. Rhinovirus infections are common cold, and the most common cause of the common cold belong to Picornaviridae family, which also includes enterovirus. The host cell intracellular adhesions molecule on ICAM as a receptor. So, more than 100 antigens types have been identified.
They are similar to enterovirus in structures and properties except acid level, that is unstable below pH 6 and transmitted by respiratory route. Clinical features are the common cold syndrome, incubation period 2 to 4 days, primary disease in adults, rhinosinusitis, sneezing, nasal obstruction, nasal discharge and sore throat. But in generally adults have no fever. Secondary bacterial infections is very much common in rhinovirus, cause otitis media, sinusitis, bronchitis, pneumonitis, especially occur in children. Rhinovirus infections, common cold. Relapses, average adult gets 1 to 2 attacks for each year. Laboratory diagnosis, rhinovirus can be grown in human diploid cell lines in WI38 and MRC5 cell lines. Most strains grow better at 33 degrees centigrade but not 37 degrees centigrade. The treatment is mostly supportive like all the viral fever.